Welcome back to Emma's Spanish Talk, the podcast designed to help you master real-world Spanish. I am Emma, and I am so happy to have you here today. Tell me, have you ever left the house in the morning shivering in a warm jacket, only to end up sweating by noon and carrying it under your arm? I certainly have. Today, we are talking about that exact struggle, el dilema de vestir en el entretiempo, or dressing for transition weather. It is that awkward time of year when the weather just cannot make up its mind. Before we start, just sit back, relax, and listen. Do not worry about missing a few words here and there, because we have our word tour coming up later to break down all the key vocabulary for you. Ready? Let's dive into the dialogue. Welcome to Emma Spanish. Hola Mateo, ¿qué tal llevas este cambio de clima tan repentino que estamos teniendo estos días en la ciudad? Hola Emma, pues la verdad es que lo llevo un poco mal porque nunca sé qué ponerme al salir de casa por las mañanas. Te entiendo perfectamente, ahora mismo estamos en pleno entretiempo y es sin duda la época más complicada del año para elegir el armario. Es que es una locura total. Salgo para ir a la oficina a las 8 de la mañana y hace un frío que pela, pero luego a mediodía hace un sol espectacular. Sí, es el gran problema de esta estación. Yo hoy mismo reconozco que no he dado pie con bola con mi elección de ropa. Cuéntame qué te ha pasado hoy, que me interesa mucho saber si compartimos el mismo tipo de sufrimiento diario. Pues que he visto el cielo azul desde la ventana y he decidido ponerme una chaqueta muy fina, pensando que ya estábamos casi en verano. Madre mía, qué peligro tiene confiar en el cielo azul a primera hora. Seguro que te has congelado al salir a la calle. Efectivamente, nada más cruzar la puerta del portal he sentido un viento helado que me ha dejado paralizada y he tenido que volver a subir. Eso nos pasa a todos por ser demasiado optimistas. Yo, en cambio, hoy he hecho todo lo contrario y creo que me he pasado de precavido. A ver, déjame adivinar. Te has puesto el abrigo de lana gorda que usas en pleno mes de enero, ¿verdad? Exactamente. Llevaba el abrigo gordo, una bufanda ligera y encima un jersey debajo de la chaqueta. Parecía que me iba de excursión al Polo Norte. Claro, y me imagino que ahora que ha salido el sol y estamos a 20 grados, estarás sudando lo suyo con toda esa ropa encima. No te lo puedes ni imaginar. Ahora mismo parezco un radiador humano y tengo que ir cargando con el abrigo en la mano, que es súper molesto. Es que ese es otro de los grandes inconvenientes de esta época, tener que ir cargando con la ropa de abrigo durante toda la tarde. Totalmente de acuerdo. Al final acabas cansado de llevar la chaqueta colgada del brazo, el paraguas por si acaso, y la bufanda en el bolso. Mi madre siempre me dice que la clave para sobrevivir a estos meses de constante cambio es vestirse como una cebolla. ¡Qué gran consejo! Mi abuela también decía lo mismo, pero a veces es difícil poner en práctica esa teoría de las capas de ropa. Es verdad que requiere cierta planificación, pero consiste básicamente en llevar varias prendas finas que te puedas ir quitando poco a poco. Sí, el problema es que a veces la capa de abajo es una camiseta de manga corta y todavía no me siento preparado mentalmente para el verano. Te comprendo. Además está el dilema de los zapatos, porque no sabes si ponerte botas de invierno o empezar a usar calzado más ligero. Ese es otro gran debate. El otro día vi a una chica por la calle que llevaba sandalias de verano y al lado un chico con botas de nieve. Es buenísimo. Esa imagen define perfectamente lo que es esta época. La gente está completamente perdida y cada uno hace lo que puede. Yo creo que en estos meses estamos a caballo entre el invierno y la primavera y nuestras mentes no logran procesar ese término medio. Es que es un estado mental muy raro. Queremos que llegue el calor, pero el cuerpo todavía nos pide la comodidad de la ropa abrigada. A mí lo que más me molesta es cuando de repente se pone a llover a mitad de tarde y te pilla completamente desprevenido. Eso es un clásico. El cielo cambia en 5 minutos y te cae un chaparrón encima mientras tú vas con tus zapatos de tela nuevos. A mí me pasó la semana pasada. Terminé con los pies empapados y estuve toda la tarde en la oficina con una sensación muy incómoda. ¡Qué rabia da eso! Yo por eso siempre llevo un paraguas pequeño en la mochila, aunque ocupe espacio y casi nunca lo termine usando. Haces bien, yo soy mucho más perezoso para esas cosas y siempre pienso que no va a llover, así que luego pago las consecuencias. Bueno, de los errores se aprende, aunque en este caso parece que nunca terminamos de aprender la lección del todo. Es verdad, cada año cuando llega esta temporada volvemos a cometer exactamente los mismos errores con la ropa. Yo creo que la clave está en aceptar que es casi imposible acertar al 100% todos los días con lo que nos ponemos. Tienes razón, hay que asumir que algún momento del día vamos a pasar un poco de frío o un poco de calor, no pasa nada. Exacto, no hay que tomárselo tan en serio. Al final todo forma parte de la belleza de la transición hacia el buen tiempo.
Visto así, suena mucho mejor, aunque hoy mi prioridad absoluta va a ser llegar a casa para quitarme este abrigo tan pesado de encima. Me lo imagino. Debes de estar deseando ponerte algo más cómodo y fresco para estar por casa. Desde luego, y mañana prometo que intentaré aplicar el método de la cebolla que me has recomendado para no volver a sufrir. Muy bien. Ya me contarás si consigues encontrar el equilibrio perfecto o si terminas cargando con la chaqueta otra vez. Seguro que sí. Mañana te doy mi informe detallado sobre mi aventura con las capas de ropa. Perfecto. Estaré esperando ese informe con muchas ganas. Que pases una buena tarde sin pasar demasiado calor. Gracias, Emma. Igualmente para ti. Nos vemos mañana para seguir charlando. Hasta mañana, Mateo. Abrígate lo justo y disfruta del sol de la tarde. In this section, we are going to explore some of the most useful vocabulary words and expressions that Mateo and I used during our conversation. These are perfect for intermediate and upper intermediate learners who want to sound more natural when speaking Spanish. Let us start with the first word, which is also the main theme of our episode today. Entretiempo. This noun refers to the transitional seasons of the year, specifically spring and autumn, when the weather is neither too hot nor too cold. It is a very common word in Spain when talking about clothes and weather. For example, you can say, Esta chaqueta de cuero es perfecta para el entretiempo. Our second expression is pasar un frío que pela. This is a colloquial way to say that it is extremely cold. The verb pelar means to peel, suggesting that the cold is so intense it could peel your skin. For example, you can say, Ponte el gorro y los guantes, que en la calle hace un frío que pela. Next, we have a very popular idiom in Spain, no dar pie con bola. We use this expression when someone is making mistake after mistake or cannot seem to get anything right on a particular day. In our conversation, I used it because I made a bad decision with my clothes. An everyday example would be, Hoy estoy muy cansado y no doy pie con bola en el trabajo. Our fourth phrase is vestirse como una cebolla, or also vestirse a capas. This literally means to dress like an onion, which refers to the strategy of wearing multiple layers of clothing so you can easily remove or add them as the temperature changes throughout the day. A practical example is, en primavera, lo mejor es vestirse como una cebolla para no pasar calor por la tarde. The fifth expression is, estar a caballo entre. This beautiful idiom means to be halfway between two different things, options, or states. In our dialogue, Mateo used it to describe how this season is halfway between winter and spring. Another example of this expression is, su estilo de música está a caballo entre el rock clásico y el pop moderno. And finally, our sixth word is the verb acertar. This verb means to get something right, to make the correct choice, or to hit the target. It is very common when talking about making correct decisions in daily life, like choosing the right clothes or answering a question correctly. For example, you can say, Creo que has acertado con la compra de este coche. Funciona de maravilla. I hope you enjoyed these expressions and can start using them in your daily Spanish conversations. Remember that practicing these idioms will make your Spanish sound much more authentic and natural. Hasta la próxima! Great job today. You did an amazing job following along with our conversation about the daily struggles of transition weather. I still can't stop laughing at that image Mateo shared of seeing someone walking down the street in summer sandals right next to someone else in full snow boots. It perfectly sums up how confused we all are during these weeks of constant temperature changes. Remember, if you want to review today's vocabulary and expressions, you can find the free PDF script in the description below. Make sure to like, subscribe, and turn on notifications so you don't miss any of our upcoming chats. Keep up the great work.
See you next time.